नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन भागान जीएमसींतल्या एर वॉयसां सांगाता सोनवारा दीस पणजे शांतीपणी रॅली काडून कोलकातांत शिकपी वय चेडवाचेर बलात्कार करून खून केलो तिका न्हीद मागली। ही रॅली ट्रॅफिक सेलाच्या मार्गदर्शनाखाल जाली। तेच बरोबर दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वावुरपी वयसांनी खुणांक बोडी पडलेल्या चेडवा खातीर 1 मिनट ओगेपण सांबाळून न्हीद मागली। The horrifying rape and murder of a 31-year-old doctor have shocked the nation, highlighting the dire need for safety measures for medical professionals. In response, a nationwide protest is being held to demand justice for the victim. In Goa, doctors organized a silent protest on Saturday, urging the central government to enact stricter laws in such cases. This is the peaceful protest rally आम्ही केल्ली आसा हिंगा. We have followed all the directives from the traffic police. We have allowed the traffic to go smoothly, and as a gathering we have arranged here. So we have to move to a point so that the victim gets justice as fast as possible in Kolkata rape and murder case, in solidarity with the rest of the IMA and rest of the nation, basically. So here we are stopping the rally, and we will be continuing our protest back in Goa Medical College here after this. So we will be going, some of us will be going to the part of Plaza where they are parking. बाकीचे आम्ही बसून वयतले GMC भितर, and we will continue the protest there. So this is nationwide? This is nationwide protest. IMA has shut down all medical facilities, but Resident Doctor Association has been continuing the protest since last 4-5 days. So, and we have joined them yesterday, and from yesterday we are continuing. So today this was our part, and we will continue the protest until the justice is delivered. So how long? This we are in coordination with FOLDA, MARD, and the rest of the organizations that are there, and we'll take a collective call on this, and we still stand in solidarity because we are not going to give up until the justice is delivered. केन्ना पण resume जातले म्हटलं OPDs? OPDs resume जावपाचे. It will start as soon as possible because we also want to go back to work, get back to work. We are waiting for a national resolution. Our central demands are, we are not demanding it from a specific authority. When all the resident associations all over India unitedly decide that we can resume our OPDs, the OPDs will be continued. This is a national solidarity event. At the South Goa District Hospital and Chiklam Sub-District Hospital, doctors observed a minute of silence in solidarity with the Kolkata rape victim, demanding swift justice. AAP leaders on Saturday expressed their solidarity with the victim of the brutal rape and murder of a doctor in Kolkata. But we are in the government setup, so we are bound by our conduct rules and we cannot strike, okay, as gazetted officers. So we have to express our solidarity, and this is one way by gathering together, observing a minute silence, and then we go ahead and conduct our regular OPDs, okay, because we have to follow our conduct rules. And anyone wants to say something in support of this, you can express yourselves, because I feel that what has happened there can happen in anywhere. So security at workplace has to improve. We have to have increased security and mechanisms where we as healthcare workers, it's not only doctors, it's also the nurses and other healthcare workers, are taken care of, because we are sometimes working in a very hostile environment, and we work under a lot of stress. So we have to have mechanisms in place where these things can lessen our stress. Okay, anybody wants to say something and say a few words? Medical superintendent couldn't be here today, but he also conveys his regards for this, and he wants to also express solidarity with this movement of ours. Yes, since it is catering to around 4 constituencies, there are a lot of people who visit Chiklam Hospital. So in view of this, we decided not to shut down the OPDs. So, but as a mark of respect and in support of the victim, we maintained 1 minute silence, that too after the OPDs were over. See, whatever happened was a very ghastly incident, and action has to be taken. We regret what happened, and hopefully there will be support for the victim, and some action will be taken against him. Thank you very much. Hospital बंद नाही madam? No. Hospital बंद ना. OPD continues. Emergency department is still working. Everything is continuing as it is. दूत बघता हे जेन्ना आमी उलयताय सदांच असेंब्ली उलयले 14 वर्सां भुरग्याक रेप जाली, ते भुरग्या रेपिस्ट जो आहा तो जेलीसो फोन करता त्या भुरग्याक रेप केला तेका. असल्यो परिस्थिती आज गोंय जाताय, आनी आज जे हे दोतोराक
जाला हे दोतोराक आमी सपोर्ट करपाक, हे इन्सिडेंटाक सपोर्ट करपाक आज आमी आमगेले गुड हेल्थ क्लिनिक जे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ओपन केला. थिंगाय आमगे एक बायल दोतोर आहा, थिंगाय एक नर्स वुमन नर्स आहा. दोगांयकूय आमी आज सपोर्टाक क्लिनिक हे बंद दवरलो आहा. आनी आज आमी जेन्ना ही मिटींग घेयली, आज आमी गोंयभर एक मेसेज धाडपा आहाय की आमी आता नेक्स्ट वीकसून अख्खे गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे वुमन विंग जे लिडर्स आहाय ते वुमन विंगचा लिडरांक मुखार व्हरून आमी एक वुमन डायलॉग कॉमेस करतले इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वुमन सेफ्टी. जितले आमगे अलायन्स पार्टनर जे MLAs आहाय अलायन्स पार्टनर तांकां आमी उल मारतले, तांकां बराबर घेवन वुमन सेफ्टीचे आमी एक कॅम्पेन आज डिक्लेअर करताय. पयलीं आमी कॉमेस करतले आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत मंडे इवनिंग, मागीर ट्युजडे आमगे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी वयतले बाब आमगे क्रुजागे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंग कंडक्ट करतले. मागीर आमगे अलायन्स पार्टनराक डिस्कस करून तेंगे टायम घेवन तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून सगळे वुमन्सांक एड्रेस करून हाव वी शूड एन्श्योर दॅट वुमन्स आर सेफ. हे आमी एक डायलॉग वुमन सेफ्टी डायलॉग आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेतले. 7 जे आमी ऑपोजिशन आमदार आहाय त्यांक 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यांक इन कॉन्फिडन्स घेऊन हे वुमन डायलॉग फॉर वुमन सेफ्टी आमी आजसून चालू करपाचो निर्णय केलो आहा. उलय ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे वुमन्स विंगाक घेऊन आमी वचून करतले. आज ह्या सरकारा कडेन वुमन्सा प्रोटेक्ट करपा जायना. आमी प्रत्येक गांवांत एक वुमन्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी उबो करतले आनी दॅट वुमन्स रिप्रेझेंटेटिव्ह इज गोइंग टू एन्श्योर अँड रिपोर्ट टू द वुमन्स विंग ऑफ ऑल दीज ऑपोजिशन सेल्स जी आहे ते वुमन सेल्फ आमी कोऑर्डिनेट करून ते वुमन्स विंगाक ते रिपोर्ट करतले आनी वुमन्सां जी एट्रॉसिटी जाताय. सो आज सरकाराक हे फेलियराक काउंटर करपाक आमी एक स्ट्रॉंग वुमन डिफेन्स टीम रेडी करतले गोंयाक, ताकी वी वील फायट बॅक टू हुएवर इज गोइंग टू डू these kind of atrocities to women. We are going to protect each and every woman. We want to send the message in all 40 constituencies that Aam Aadmi Party is serious. Aam Aadmi Party is here to protect women safety. Aam Aadmi Party members, leaders and women wing leaders are going to go across with coordination with all the opposition MLAs and ensure that women safety is going to be paramount. We are going to checkmate this government and ye government गेले कार्यकर्ता गेले बायलांक आम क्लियर मेसेज धाडटाय. आम हाय तुजपासो तुगे सरकाराक जायना, तुम तांकां वोट माताय नो प्रॉब्लम, पूण लेट्स मेक अ चेंज. 2027 ही चेंज करया. वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर एवरी हाउस वाइफ, वी आर देयर फॉर एवरी वुमन हू इज गोइंग टू वर्क आउट एंड गो आउट लेट एट नाइट. वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस स्ट्रॉंग डिफेंस टीम. आई थिंक दिस. Meanwhile, the Indian Medical Association (IMA) Goa has demanded strict central laws and action on the violence against doctors so that the culprits are immediately arrested. The members of the association stated that the violence against doctors is on the rise in India, and yet there are no laws to provide justice to the doctors. We have all come together here for a common cause, and that is a cause can be described in 3 words: justice for doctors, justice for humanity. By now, we all are aware of what happened on a fateful night of 9th August at R.J. Kar Medical College, Kolkata, where one of our own dear colleague, a postgraduate student of 2nd year in pulmonary medicine, was brutally raped and murdered in the middle of the night. When we listen to the audios of this fateful episode, we can't bear to listen it. When we see those videos, we can't bear to see this. This is something which the medical fraternity has never experienced in the past. As we call it, na bhuto, na bhavishya. And we are all disheartened at this incident. This case was handed over to the police, Bengal police. They were very slow in investigating the case. So the Kolkata High Court ordered CBI to look into the matter, but not that something great has happened. Still, we have not come to any conclusion
as to who is the culprit. Demand number 4, the most important. We have seen the episodes of violence against doctors nationwide. If I go into the statistics, you'll be shocked. In Goa itself, we have cases of violence against doctors every year, but nothing happens. The culprit escaped without any punishment. So we at IMA, Goa State and National IMA demanding for a strong, strict, stringent central law for violence against doctors, so that the culprits are immediately punished for their deeds. मेडिकल असोसिएशन ज्यांनी पुराय देशभर आज एका दिसाचो जो स्ट्रायक तांच्यांनी ओपीडी बंद दवरून कॅज्युअलिटी आपली ड्युटी चालू दवरून जो स्ट्रायक पुराय देशात घडोवन हाडला हो खरें म्हणजे आय ओपनर आसा. आमचे सगळ्यांचे दोळे उगडपाक जाय, विशेष करून लोकांचे. जो प्रकार कलकत्तात जालो म्हणजे आमी RG कार मेडिकल कॉलेज हांगासर जालो तो निंदनीय आसा. आणि खरें म्हणजे वेस्ट बेंगालच्या सरकाराचो वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर बींग अ लेडी असून सुद्धा ती एखाद्या महिलेक आनी एखाद्या डॉक्टराक प्रोटेक्शन दिवंक शकूंक ना हे सिद्ध जालें. म्हणून हांव तिजोय निशेध करता सगळ्यात पयलीं. आनी असो प्रकार खंयसरूच जावचो न्ही. अशा पद्दतीची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी फॉर द डॉक्टर्स आनी फॉर द मेडिकल फेटर्निटी हांकां दिवपाक जाय. आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. कायद्या आड वचून पाडयो घडोवन हाडपी रातच्या वेळार अजूनही व्हडल्यान संगीत वाजयतात देखून परत एक फावटी कंप्लेन करूंक अंजुना आनी वागातोरचे निशेध मारपी लोक शुक्रारा दीस अंजुना पुलीस स्टेशनार गेले. ह्या विशयाचेर उजवाड घालूंक वाती पेटोवन निशेध मारलेल्या लोकांचो हो परत घात आसा. अंजुनचो पुलीस इन्स्पेक्टर पारेश नायकान रातच्या 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवचे नात म्हूण सांगून पर्यान 4 वरांनी रोखडेच साबार क्लब आनी रातच्या वेळार ओदिकूच व्हडल्यान संगीत वाजोवन कायद्या आड गेले. A whole list of all the venues that are the violators of the noise pollution. They are all posted in, I don't know, these are advertisements, printed advertisements, okay, right in front of the police station. The police station advocating for these venues, and you can see on the right as we move ahead, you will see the posters. And when asked who is supposed to take down these posters, at one point of time, even SP Akshat Kaushal, sir, even he had got these posters removed down near the church. After that, the Panchayat has continued to remove, but only when we tell them. Why should we be responsible? Do we want such kind of posters in our Anjuna? No. If we don't want it, whose permission? Who is endorsing these things? त्याचा ज्यांना मीटिंग आसली पळय आमदार येयलेली आणि त्यांना एक पंच मेंबराकूय एक हे दिल्ले की सगळे पोस्टर्स क्लियर कर काढ म्हणून. One time resolution. This poster, if it is removed now, it will come back in 20 minutes. In 20 minutes these posters will come back. म्हणजे जे मेन पोस्टर ते आता जे ऑन पार्टीचे पोस्टर ते थंय दवरल्या. Yes. आणि ओल्ड पोस्टर ते काढले अशे. No. If they put a new poster घालीत जाल्यार तुरंत ते सेम पोस्टर परतून येता. आता न्यू स्टाईल येला पोस्टर घालूंक. They put a whole frame with the lock. They lock the frame on the poster with the light stand, with the electricity pole, with the trees. Destroying trees, hammering nails into the trees to promote advertisements. Yes. What kind of sustainable tourism is this? What is Goa becoming? Because another thing to note Korpak, ki when we started talking, that time the media or everyone could hear the music. Yes. Can you all hear anything now? No. This is how news travels. The moment they know something is going to happen, they will shut it
And this is why noise monitoring systems are very important, as told by the Supreme Court, because we will know at what time what sound was being played. So आज हाडला तेंच्यानी नॉइज पोल्यूशन मशीन नथिंग. We have not seen any JSPCB person, we have not seen any PI. Today nobody stopped us. Even this late night parties, they are resulting into drug consumption because of this noise and this kind of behavior. It results into drug rackets over here. So Goa is turning into a drug den now, and we have to take care of our. These are valid questions that our MLA is supposed to ask. Okay, our representatives are supposed to ask, but our MLA is, when she comes here, the assurances she gives us is put the headphones and I will go to court with you all. But we don't want someone, if it's a very simple thing, if someone is not ready to come with us to the police station, do you all think she's going to come with us to the court? I don't see anyone taking such a long step when they can't take such a small step. So come, please support us. We are inviting you here now also. We are live. Please come. Please help us, or please, if you can do something about the noise, because I can still hear the music. It is still going on. There are still cars going in and out. आम्ही हांगा सगळे लोक जमला ताकाच लागून न्हू. कितें तरी करपाक जाय. 2-2 दीस 3-3 दीस जाणटे लोक हांगा कशे येतले पुलीस स्टेशनार? Yes sir. Now there's a timing for everything. The music at 12 o'clock start झाला. School has 100 meters from Hilltop. I started at 12 o'clock. There must be a time limit. सगळ्यांक time limit आसता. हे कितें जाल्ला? Blasting music घालता तो 12 मागीर लूक करता. Something has to be some time limit should be. I think at 4 o'clock we started okay. Already Goa government notification ha ki within 100 meters radius should be silent zone. The school asa same 100 meter police station party almost like to last season je now hello because windows vibrate जाताली जी हिलटॉपाची म्युजीक जी आयकोंक येताली विंडोज वायब्रेट जाताली पुलीस स्टेशनाची बट पुलीस स्टेशनान म्हणटा ती आमकां आयकोंक येना तुमी जाय तें करा म्हणटा हांव आनी एकटो मनीस येतालो कंप्लेन दिवपाक आनी दुसरी जाग्यार बेगीन करताली बट हेच सिट्युएशन जालां आमच्या हांगा आनी रातभर हांगचे अंजुनचे वागातोरचे लोक रावन हांगा ह्या जो सावंड पोल्युशन जाता ताका विरोध करताले. काल आमी सगळे पळयले हांगा खुबशे लोक आसतना तो जो कोण गार्ड आसा तो दुसऱ्याचेर घालता मागीर पुलीस येता आनी पुलीस सांगता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर घालता तो येता तो दुसऱ्याचेर घालता. आतां म्हाका एकूच कळना की हे आमच्या लोकांक पिशान काडटा कित्याक तुमी लिपच्यांनी खेळटा आपालिपा खेळटा लोकां बरोबर काय लोकांचो पेशन्स तुमी ट्राय करता. अरे आमचे शिवोलचे लोक आसा जाणटे आसा काल लोक आपले जे घरचे लोक हे आवाजान एक्सपायर जाल्ले आसा तांचे फोटो घेवन आयले ते दाखयले तरी सुद्दां हांगा कांय कंट्रोल जायना. सो हांव मागता सरकारा कडेन आनी जे कोण हांगा रिस्पॉन्सिबल आसा कडेन ते हे कितें हांगा चल्लेले आसा ते बंद जावचे नाजाल्यार हांगा आयज आमचे शिवोलचे लोक आसा तशेंच आमी गोंय भायरचे लोक सुद्दां हाडून हे आवाज बंद करतले. व्हडल्यान संगीत वाजपी आवाज आनी रातभर पाटयो कोत्ता ताचो त्रास अंजुना ते आराबोल रावपी लोकांक बरोच सतायता आनी ताची रातची न्हीद इबाडून मालगोड्या नागरिकांची भलायकी लेगीत आलोयता. अधिकाऱ्यांनी आनी केरीत भाशेन अंजुनचो पुलीस इन्स्पेक्टर पारीश नायकान रातच्या 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवचे नात म्हूण सांगून पर्यान साबार क्लबांनी रातच्या वेळार अजुनूय व्हडल्यान संगीत वाजयतात तें आयकूंक येता. नॉयज मॉनिटरींग हाची मांदावळ जाग्यार पडून पर्यान व्हडल्यान संगीत वाजयतात ते जाता तितले बेगीन बंद करपाची गरज आसा. ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. आयज आमी पळयता की अंजुनाचो लोक सगळो भायर सरलेलो आहा. जे नॉयज पोल्युशन जाता रातभर जे म्युजीक चलता त्याच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी आवाज उठयलेलो आसा आनी आयज काळाची गरज आसा ह्या नॉयज पोल्युशनाचेर एक्शन घेवपाची. कोर्टान सुद्दां ऑर्डर दिल्लेली आसा आनी आयज हे नॉयज पोल्युशनाचेर आमचे सरकार कित्याक एक्शन घेवंक सोदिना तें आमकां कांय कळना. लोक जाणटे आसा जेंकां हार्ट प्रॉब्लम्स आहा आनी ह्या नॉयज पोल्युशनान तेंकां कितेंय तेंचें बरें वायटूय जावंक शकता. भुरगीं ल्हान शिकता कितें तेंकां शिकपाक मेळना. दॅट मिन्स हे सरकार जे आहा न्हू हे फक्त हे भायले लोक येवन जे बीच सायडीक धंदो करतात न्हू हेंकांच प्रमोट करतात आनी आमचे गोंयचे पुलीस कितें करता. अरे जेन्ना आमचो इतलो लोक पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेंट करता त्या टायमार पुलिसांची ड्युटी की तेंच्यांनी वचून ते थंयसर त्या टायमाचेर सोमतें बंद करपाक जाय. अरे कोणाच्या लग्नाक जर म्युजीक लायलें
जाल्यार ते रातचे तुमी बंद करपाक येता. कोणाचे काजाराचे म्युजीक मातशें 11च्या भायर गेले ते तुमी बंद करपाक येता. कोणी फोक लायलो जाल्यार तुमकां प्रॉब्लम जाता. अरे इतले जर सपोज आमच्या गोंयकारांचे जर तुमकां प्रॉब्लम जाता जाल्यार आयज हे भायले लोक येवन थंयसर जे डिस्कोज बिस्कोज चलयता आनी तेंच्यांनी सारके थैमान घालून सोडला त्या टायमाचेर कोण कित्याक उलयना रे? लोकांनी गांवांतल्या लोकांनी हे तुमकां सांगपाचें आनी लोकांनी निशेध करूंक भायर सरपाचें. मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आहा जेंकां हे मॉनिटर करपाक लायला कितें रे ते कितें करतात रे? तर तशें जालें. आयज काळाची गरज आसा. सीएमान आमकां जाप दिवपाक जाय. तुज्या होम डिपार्टमेंटाक लागता ते एक हे चल्लां कितें काय म्हणून. आयज इच एंड एवरी मुद्द्याचेर आयज गोंयकार भायर सरपाक लागला आपल्या हक्का खातीर झगडपाक. म्हटल्यार आमकां तुमी बेकार समजता, काम धंदो ना. ज्या कामाक तुमकां बसयला आनी तुमी जो पगार खातात न्हू तुमची ड्युटी ते म्युजीक बंद करपाची. 10 उपरांत म्युजीक बंद जावपाक जाय म्हणून तुमी वचून गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी वचून सांगपाक जाय मरे. आमी तुमकां सांगपाचें मागीर तशें जाल्यार तुमी खुर्चेर बसले कित्याक तर गरम करपाक. देवा थंयसरले रिजायन जाय त्या पोस्टा वयले सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सांगता तुमचे कडेन जर जायना एक्शन घेवपाक रिजायन जाय. आमचो पयसो घामा कश्टाचो पयसो बेश्टो खाव नाका. साऊंड मॉनिटरींग डिवायस घातले म्हणून बरी गजाल. पुणून हेचेर ते मॉनिटरींग डिवायस घातले म्हणून जे कोण पार्टी हाऊस करूंक जाय वो म्युजीक घालूंक जाय म्हणून ते बंद करतले तूं. हे जस्ट म्हाका दिसता वयली आय वॉश. मध्य प्रदेशाच्या साऊंड एक्टा प्रमाणे आमी हिंगा चलता. कोर्टाचो वर्डीट आहा. गव्हर्मेंट एक्शन घेता. केन्नाय तर आमकां सोशल इव्हेंटां करूंक जाय, काजरां करूंक जाय, धाकटी पार्टी करूंक जाय, थिंगा साऊंड आसता वो मिटींग करूंक जाय. आमी साऊंड पोल्युशनाचो आमी फॉर्मेलिटी करचें पडटा, परमिशन घेवचें पडटा. आनी आफ्टर 10 PM कोणें कंप्लेन केल्यार रोखडेच कंप्लेन करूं पूण वी हॅव टू कंप्लाय बाय दॅट. ना तर येवन आमी बंद करचें पडटा. आनी आमी एक सुसेगाद गोंयकार आमी आमचें बंद करता हें करून. आनी आमकां पुणून एट द सेम टायम हे कोस्टल एरियेचे लोकांक एजिटेशन करचें पडटा बंद करपाक. तरी पुणून तें बंद जायना. हिंगा बंद केल्यार दुसरें उक्तो जाता. पुलीस वचपाक भितात दाखयता ते पळय. तर फूंय पावलां आमचें. आनी हे मॉनिटरींग डिवायस घालून हितून बंद जातलें दिसता ना. हितून फुड्यांतलें बरें एक्शन घेवंक जाय. एक्शन म्हळ्यार लावड म्युजीक जाल्यार 10 o'clock व्हरपाचें. सोमतें तेंचें इक्विपमेंट वयपाचें एक टाक सोस करपाचो. सोमतें इक्विपमेंट घेवपाचें रेड मारपाचें. आनी तो फूंय पळय म्युजीक आहा एक स्टॅब्लीश आहा तो ते लायसन ऑन द स्पॉट तेंचें कॅन्सल करपाचें. सस्पेंड न्हू कॅन्सल करपाचें. तेन्नाच हे लावड म्युजीक घालपाक बंद जातलें. हे डिवायस आनी हें घालून कांय फायदो ना. थोडो टायम तुमी मेंटेन करतलेत इतलो डावन हें जाला म्हणून. पुणून मेन म्हणटा पळय तें हा एक्शन कितें लायसन कॅन्सल करात. सद्याक रोमी लिपीचो विशय जिवो आसा ते विशीं उलोवन रोमी लिपीक राजभास कायद्यान नागोरी सांगाता एक सारको दर्जो दिला म्हूण सांगतात. तातूंत कसलेंच सत ना म्हूण तालगडो कोंकणी अकादेमी उलयली. खूब काळ आदीं तान गोंयान कोंकणीचे रोमी लिपीक मानाचो पावंडो दिला म्हूण सांगतात. त्या भायर राजभास कायद्यान नागोरीक कायद्याचो जागो दिताना रोमी लिपीचेर उणीत करूंक ना म्हूण सांगतात. ते सारकें ना म्हूण दालगाडो कोंकणी अकादेमीचो आदलो प्रेसिडेंट तोमाजीन कार्दोजोन सांगलें. रोमी कोंकणी विशीं जायती चर्चा जाता आनी DKAचें जें पोजिशन आसा DKAन जो ह्या विशीं वावर केला ताचे विशीं उजवाड घालपाक दालगाड कोंकणी अकादेमी तुमकां सगळ्या म्हायस्तान आमी आपयल्या. फाटल्या दिसांनी जी चर्चा जाल्या तातूंत एक स्टेटमेंट जो आमकां आडकोळ्ळो आनी तो म्हटल्यार in one of the press conferences it was claimed that Konkani in Roman script was given official status in law. आणि अनेक एका चॅनलाचेर एक इंटरव्यू जाल्लो. In that interview a statement was made that there was no injustice done to Konkani in Roman script when Konkani in Devanagari script was given official status in the Official Language Act. हे दोन स्टेटमेंट आहा ते सारके ना. They are false, they are misleading, they are deceitful. आणि हाचे विशीं उजवाड घालचे खातीर आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स हांगा दवरला. पयले सुवातेर पयलो स्टेटमेंट Konkani in Roman script
was given official status in the Goa Official Language Act of 1987 since long in Goa. वो स्टेटमेंट कोंकणी भाषा मंडळान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आणि त्या तांच्या एका पुढे ऑफिस बेनरान वो स्टेटमेंट केलो. जशें पयलीं सांगलां वो स्टेटमेंट फॉल्स आनी मिसलिडिंग आसा. Mohit Kharangte for Herald TV. बातोरा युनायटेड हांणी घडोवन हाडलेल्या बातोरा युनायटेड 9A साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत कंबोर्दा स्पोर्ट्स क्लबान पालडें स्पोर्ट्स क्लबाचेर 2-0 गोलांनी चोयत सोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केला. हो खेळ शुक्रारा दीस कुर्तोरे सेंट एलेक्स इगोर्जेच्या मैदानात जालो. In the Batora United 9A side football tournament, the match started on fast pace and Paldem SC had the first opportunity to take the lead, but Sebi Carvalho's powerful shoot from the box was punched away by Kumborda SC goalkeeper Johnson Biegot in the 5th minute of play. Later, Maxon of Kumborda SC penetrated the defence and goalkeeper placed the ball in the open net in the 28th minute. Kumborda SC were leading 1-0 at half-time. Changing ends, Paldem SC tried to find the equalizer and they kept pressure on Kumborda SC defence through Ansley Dikunha and Peter Dikunha but couldn't broke the defence. Kumborda SC scored another goal through Verin in the 40th minute with a neat placement. Paldem SC had the ample of opportunities but their forwards failed to capitalise on their chances they got. Kumborda SC kept the lead till the final whistle. Ansley Dikunha of Paldem Sports Club was declared the Man of the Match award by Zefri Kolako, Batora United Club member. Inacio for Herald TV. स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दावोल पंगडान बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लबाचे 2-0 गोल मारून 49 चांदोर सिमेंट रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या दुसऱ्या राउंडान भितर सरला. हो खेळ शुक्रारा दीस चांदोरच्या मैदानार साबार केळा मोग्याच्या उचीर जालो. In the 49th Chandor Cement Football Tournament, Egnelo Kolako opened the account for SC Davolim in the 26th minute after the ball bounced back into the field of play from the hands of Betal Batim custodian. The Betal Batim SC boys fought hard to bring parity, but Lady Luck did not smile on them. SC Davolim led 1-0 at lemon break. Betal Batim SC lads came back with renewed vigour but their efforts did not bear fruit. The second half became very exciting with both teams dishing out good brand of soccer. The SC Davolim lads increased their tally through Ajay Raj in the 45th minute, whose power-packed shot swiftly landed the ball into the rival net giving them their victory score. Sporting Club of Davolim overthrew Betal Batim Sporting Club by 2-0. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.